Morning, everyone. Всем доброе утро. Again, this morning we're going to do two 20-minute sessions. Опять-таки, сегодня утром мы выполним две 20-минутные сессии. The first will be a shamatha session, and the second one will be a compassion meditation. Первая будет сессия шаматхи, а вторая медитация на сострадание. So finding a nice, comfortable posture. Подберите удачную, комфортную позу. Allowing your awareness to descend into the body. Позвольте осознаванию опуститься в тело. Becoming aware of sensations throughout the body. Начиная осознавать ощущения по всему телу. And using the out breath to relax and release any tightness or tension. И используя выдох для того, чтобы расслаблять и отпускать любую напряженность и зажатость. And bringing your awareness to the area of your face. Направляя осознавание на область лица. And softening and relaxing all the muscles in the face. Смягчая и расслабляя все мышцы лица. In this way, allowing the entire body to become completely relaxed. И таким образом позволяя всему телу полностью расслабиться. And with each out breath, letting go of any thoughts that may have arisen. И с каждым выдохом отпуская любые мысли, что могли возникнуть. And allowing the mind to come to rest in the present moment. И позволяя уму успокоиться в настоящем мгновении. Simply focusing on the sensations of the breath throughout the body.
просто сосредотачиваясь на связанных с дыханием ощущениях в теле. Now, while remaining in that quiet, meditative state, Оставаясь в этом тихо-медитативном состоянии, open your eyes and bring your attention to the visual field in front of you. откройте глаза и направьте внимание на визуальное поле перед собой. The field within which shapes and colors are appearing. Поле, в котором проявляются очертания и цвета. And attend to this field with bare attention. И внимайте этому полю с обнаженным вниманием. So without labeling or projecting, Без обозначения или проекций. simply observe what is appearing in the visual field in front of you. Просто наблюдайте за тем, что проявляется в визуальном поле перед вами. And in the scene, let there be just the scene. И пусть в видимом будет просто видимое. Now close your eyes Теперь закройте глаза and bring your attention to the auditory field, и направьте внимание на сферу слуховую, the field within which sounds are appearing. ту сферу, в которой проявляются звуки. And again, without projecting or labeling or conceptualizing, И опять-таки, не проецируя, не обозначая и строя концепций, attend to the sounds that are appearing in the auditory field. внимайте звукам, которые проявляются в слуховом поле. And in the heard, let there be just the heard. И пусть в слышимом будет просто слышимое.
now bring your attention to the field of the body. И теперь направьте внимание на поле тела, The field within which sensations are appearing. поле, в котором проявляются ощущения. And again, without projecting or visualizing, И опять-таки не проецируя, не визуализируя, with bare attention, focus on the sensations appearing in the field of the body. с обнаженным вниманием сосредотачивайтесь на ощущениях, проявляющихся в поле тела. And in the sensed, let there be just the sensed. И пусть в ощущаемом будет просто ощущаемое. Now allow your eyes to be at least partially open, Теперь пусть ваши глаза хотя бы частично приоткроются, vacantly resting your gaze in the space in front of you. а вы свободно покойте взгляд в пространство перед собой. The eyes soft and relaxed. Глаза мягкие и расслабленные. And now bring your attention to the field of the mind. А внимание теперь направьте на сферу ума. And observe your own mind and whatever is arising in the space of the mind. И наблюдайте за своим умом и всем, что в пространстве ума проявляется. Thoughts, emotions, memories, mental images. Мыслями, эмоциями, воспоминаниями, умственными образами. Simply observe whatever is arising in your mind Просто наблюдайте за всем, что проявляется в вашем уме, without following it, не следуя за этим, without trying to get rid of it. не пытаясь от этого избавиться. Simply be like an impartial observer or witness, Просто будьте подобны непредвзятому наблюдателю или свидетелю, observing mental events arise and pass, наблюдая за тем, как умственные явления проявляются и исчезают, without grasping to them, не цепляясь за них, without becoming distracted. не впадая в отвлечение. If you're new to this practice and are not sure what to focus on, Если вы в этой практике новичок и не уверены, на чем сосредотачиваться, then every now and again deliberately generate a thought. периодически намеренно порождайте мысль. Any thought will do. Здесь подойдет любая мысль.
And watch that thought as it arises in your mind. Наблюдайте за этой мыслью, пока она проявляется в вашем уме. And then watch it disappear back into the mind. А затем наблюдайте за тем, как она растворяется обратно в уме. And keep your attention right where it was. И удерживайте свое внимание ровно там, где она находилась. And observe the next thought that appears in that space. И наблюдайте за следующей мыслью, что проявляется в этом пространстве. If you got caught up in a thought and got carried away, Если вы увязли в мысли, она вас унесла, remember the first thing to do is relax. помните, что первое, что необходимо предпринять, расслабиться. And then release grasping onto that thought. Затем отпустить цепляние за эту мысль. And very gently return to observing the mind. И очень мягко вернуться к наблюдению за умом.
If you need to stretch your legs, you can do that now quietly. Если вам нужно размять ноги, это можно сделать сейчас, тихо. Once again, we begin with a good posture. Мы снова начинаем с удачной позы. The back straight and the body relaxed. Спина выпрямлена, а тело расслаблено. And the breathing flowing naturally and effortlessly. Дыхание движется естественным образом и без усилий. And bringing the mind into the present moment. Привнесите ум в настоящее мгновение. Through focusing on the sensations of the breath throughout the body. Сосредотачиваясь на связанных с дыханием ощущениях по всему телу. Compassion is the wish for ourselves and others to be free of suffering and its causes. Сострадание – это желание, чтобы мы сами и другие были свободны от страданий и их причин. We can begin by cultivating compassion for ourselves and then extending that out to others.
И начать мы можем с развития сострадания по отношению к себе, затем распространяя его на других. Now imagine the inner purity of your mind, your Buddha nature. Представьте внутреннюю чистоту своего ума, свою природу Будды. A level of mind that's untouched by any mental afflictions. Уровень ума, который не затронут никакими умственными омрачениями. Imagine this deepest dimension of your mind in the form of a small, white, radiant sphere of light. Представляйте это глубочайшее измерение своего ума в форме небольшой белой лучезарной сферы света. In the center of your chest, at the level of your heart. В центре грудной клетки на уровне сердца. And then arouse the thought, how wonderful it would be if I were free of suffering and its causes. И затем пробудите мысль. Как замечательно было бы, если бы я был или была свободна от страданий и их причин. May I be free of all mental afflictions and the suffering they produce. Пусть я буду свободен или свободна от всех умственных омрачений и страданий, которые они порождают. And then imagine your mental afflictions and suffering in the form of black smoke filling your body. И представьте умственное омрачение и страдания в форме черного дыма, который заполняет ваше тело. And then with each in-breath, imagine drawing that black smoke into the sphere of light at your heart. И с каждым вдохом представляйте, что втягиваете этот черный дым в сферу белого света в своем сердце. Completely dissolving it there. Полностью растворяя этот дым там. So with each in-breath, breathe in with compassion. Так что с каждым вдохом вдыхайте с состраданием. Dissolving and extinguishing your mental afflictions and suffering at your heart. Растворяя и устраняя свои умственные омрачения и страдания в своем сердце. And then imagine the black cloud is now completely extinguished. И затем представьте, что черное облако полностью устранено. And now you're completely free of all mental afflictions and suffering. А вы теперь полностью свободны от всех умственных омрачений и страданий. And rejoice in this. И посорадуйтесь этому. Next, bring to mind someone close to you
a friend or a loved one. Затем подумайте о ком-то из близких, о друге или человеке, которого вы любите, Who's currently experiencing some form of physical or mental problem or suffering. о ком-то, кто прямо сейчас столкнулся или сталкивается с некими физическими или умственными проблемами или страданиями. And imagine them very clearly in front of you. Очень четко представьте человека перед собой. And then arouse the thought, how wonderful it would be if they were free of that problem, free of that suffering. И породите мысль, как замечательно было бы, если бы он или она были свободны от этой проблемы, свободны от этих страданий. May you be free of all suffering and its causes. Пусть ты будешь свободен, свободна от всех страданий и их причин. And then imagine their problem or suffering in the form of black smoke filling their body. Затем представьте его или ее проблемы и страдания в форме черного дыма, заполняющего тело. And with each in-breath, imagine drawing that black smoke out of their body and bringing it into the sphere of light at your heart. И с каждым вдохом представляете, что вытягиваете этот черный дым из тела человека и вытягиваете его в сферу белого света в собственном сердце, Completely dissolving it there. полностью там его растворяя. So with each in-breath, breathe in with compassion, Таким образом, с каждым вдохом вдыхайте с состраданием, dissolving and extinguishing their suffering at your heart. растворяя и устраняя страдания человека в собственном сердце. Now imagine that the black cloud is completely extinguished. Теперь представьте, что черная туча полностью устранена, And now they're completely free of that problem or suffering. а человек полностью освободился от проблемы или страдания. And rejoice in this. Порадуйтесь этому. Now allow your field of compassion to expand out to the person seated next to you. Теперь пусть сфера вашего сострадания распространится на человека, который сидит рядом с вами. They are just like yourself in wanting to be free of suffering and its causes. В точности, как и вы, этот человек желает быть свободным от страданий и их причин.
So arouse the thought, how wonderful it would be if they were free of suffering and its causes. И потому пробудите мысль. Как замечательно было бы, если бы он или она были свободны от страданий и причин страданий. May you be free of all mental afflictions and suffering. Пусть ты будешь свободен или свободна от всех умственных омрачений и страданий. And imagining their mental afflictions and suffering in the form of black smoke filling their body. И представьте умственное омрачение и страдания человека в форме черного дыма, что заполняет его или ее тело. And with each in-breath, breathing in with compassion, dissolving and extinguishing their mental afflictions and suffering at your heart. И с каждым вдохом вдыхайте сострадание, растворяя и устраняя умственные омрачения и страдания человека в собственном сердце. And then imagine now they're completely free of all mental afflictions and suffering. Теперь представьте, что человек полностью освободился от умственных омрачений и страданий. And take delight in this. И порадуйтесь этому. And allow your field of compassion to expand out further. Пусть сфера вашего сострадания распространится еще больше. And allow your mind to move around. И пусть ваш ум двигается. And whoever comes to mind, attend to them. Кто бы вам ни приходил на ум, этому человеку и внимайте. Breathing in with compassion. Вдыхая сострадание. Dissolving and extinguishing their suffering at your heart. Растворяя и устраняя его или ее страдания в собственном сердце. Allow your mind to continue to move around. Пусть ваш ум продолжает двигаться. And whoever comes to mind, whether it's an individual or even a group of people, Кто бы вам ни приходил на ум, будь то индивидуум или группа людей, breathing in with compassion, dissolving and extinguishing their suffering at your heart. вдыхайте состраданием, растворяя и устраняя и страдания в собственном сердце.
And to conclude this meditation, we can spend a moment setting a best possible motivation we can for our time together here today. И прежде чем завершить медитацию, мы можем уделить какое-то время порождению наилучшей возможной мотивации для того времени, которое мы сегодня здесь вместе проведем. And try to include others in your motivation as well. Постарайтесь также включить в свою мотивацию других. That you're not just attending this retreat for your own benefit, Мысль о том, что вы посещаете этот ретрит не только ради собственного блага, but you're attending this retreat also to be of more benefit to others. но также и для того, чтобы принести большую пользу другим. Let's have a break for breakfast and come back at 9 o'clock. Давайте прервемся на завтрак и воссоединимся в 9.